আরো কিছু কিছু মাঠ আছে, আপনারা সবাই ওখানে উপস্থিত হবেন। ওখানে জানাজার নামাজের ব্যবস্থা করা হবে। সেখান থেকে লাইসেন্স দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। Ladies and gentlemen, tens of thousands of millions of people in this big field of South Plaza, as well as the Manik Rear. We are all here to show our respected tribute to the Honorable former Prime Minister of Bangladesh, Begum Khaleda Zia. We are all expressing profound sorrow at your death, the three-time former Prime Minister, symbol of democratic movement and chairperson of BNP. Passing away of Begum Khaleda Zia, the nation has lost a great guardian. The whole nation is deeply saddened and grief stricken by your death. Begum Khaleda Zia was not merely the leader of a political party. She represented an important chapter in the history of Bangladesh. আমাদের সবার প্রাণপ্রিয় নেত্রী, এইবারের প্রধানমন্ত্রী, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অবিস্মরণীয় নেত্রী, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আপসহীন নেত্রী, আমাদের দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বের দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী, আমাদের লক্ষ কোটি প্রাণের প্রিয় বেগম খালেদা জিয়াকে স্মরণ করতে, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, তার প্রতি মহান আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করতে লক্ষ লক্ষ প্রাণের সমাবেশ ঘটেছে এই মানিক মিয়ার বিরুদ্ধে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের জানাজা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। দেশ বিদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এখানে সমবেত হয়েছেন। লক্ষ লক্ষ প্রাণ যারা তাকে ভালোবাসা জানাতে আজ এখানে সমবেত হয়েছে। এমন একটি অবস্থান থেকে আমরা আশা করছি আমরা সবাই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবো এই কাতারে। এই কাতার থেকে মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রীর জন্য আমরা দোয়া চাইব। সম্মানিত উপস্থিতি, আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি। যারা মিরপুর রোড থেকে ঢুকছেন তাদেরকে দ্রুততার সঙ্গে ঢোকার জন্য অনুরোধ করছি, এবং যারা মিরপুর রোডে কাতারের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন তাদেরকে অনুরোধ করছি ওনাদেরকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিন দ্রুততার সঙ্গে। ওনারা সরাসরি পেছনের দিকে চলে যাবেন। পেছনের দিকে খামার বাড়ি আছে, পরিপাড়া আছে, মার্কেট আছে, সেখানে রাস্তা আছে পেছনের দিকে বিস্তীর্ণ, এবং মাঠেও জায়গা আছে, সাউথ প্লাজার মাঠ, উত্তর প্লাজা এবং পশ্চিম দিকের মাঠেও জায়গা আছে, সেখানে তাদেরকে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিন। ভাইয়েরা, আমাদের কাছে সময় বেশি নেই, খুব দ্রুততার সঙ্গে তাদেরকে যেতে দিন। খুব দ্রুততার সঙ্গে আমাদের সারিবদ্ধভাবে সবাইকে দাঁড়াতে দিকে কাতার করতে দিন। আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে আমরা কামনা করি। সবার সহযোগিতার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। দ্রুততার সঙ্গে তাদেরকে প্রবেশ করতে দিন। আবারও বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ। The role of three-time Prime Minister of Bangladesh, Begum Khaleda Zia, in the struggle to establish democracy, a multi-party political culture, and the rights of the people in Bangladesh will be remembered forever. The nation will remember her contributions to the country and its people with respect. Despite political differences, her long political journey dedicated to national welfare, her people-oriented leadership, and her firm resolve
always showed the way. Without it, the country has lost an experienced and proven stateswoman. The three times former Prime Minister Begum Khaleda Zia was Bangladesh's first female Prime Minister and the chairperson of BNP, who led the struggle to restore democracy against autocracy. Blessings for Begum Khaleda Zia, who was not only the three times former Prime Minister, she is also the wife of former valiant freedom fighter, Sector Commander, General Zia Rahman. Ladies and gentlemen, why Begum Khaleda Zia is called the uncompromising leader is a question to many of the new generation. As over the past 16 years, there has been repeated efforts to erase the role of Zia family from the country's history. The people of Bangladesh did not bestow the title of uncompromising leader on Begum Khaleda Zia without reason. She played a vital role in the anti-autocracy movement, which led to the restoration of democracy in 1991, and her becoming the country's first female Prime Minister. Through her political acumen, sacrifice, courage, and uncompromising stance, Khaleda Zia established herself as the center of the country's democratic struggle. Her political career has repeatedly demonstrated that she remained steadfast not for the sake of power, but for principles, never bowing to authoritarianism and consistently standing as the voice of the people in defense of democracy. Although she was not born into a political family, at a critically decisive moment in the history, she emerged as one of the country's most influential political figures. When Shaheed President Zia Rahman was assassinated in 1981, Begum Khaleda Zia's life was struck by profound tragedy. Even amid the personal grief of losing her husband, she realized that the BNP founded by Shaheed Zia needed a courageous, popular and widely acceptable leader to carry it forward. Responding to the demands of the time, she took on that difficult responsibility. In 1986, when military ruler Hussain Mohammad Ershad arranged a national election, the Awami League
BNP and Jamaat-e-Islami initially decided to boycott the polls. However, the Awami League and Jamaat eventually broke promise and took part in the election. At that time, many critics branded the Awami League as a national betrayer for joining the polls. Many political analysts argue that Khaleda Zia and BNP reached the height of their popularity precisely because they refused to compromise with Ershad during the 1986 election. As she could not be swayed by the lure of power or personal gain, Khaleda Zia became to be known from that period onwards as an uncompromising leader. Despite facing repression and conspiracy, she never left the country. Even amid serious illness, her unwavering resolve has earned her a special recognition as an uncompromising national leader, Begum Khaleda Zia. যারা এতদিন এই 60-এর দশক থেকে 50-এর মাঝামাঝি আদি এক বছরে ইন্ডিয়ান অনেক